So why Yiddish? Favos nicht. Why not Yiddish? Everyone always asks me this, what is they don't believe it actually. They're like, oh, somebody from Memphis, a goy. I'm not a goy anymore, now I'm Jewish, but a goy learning Yiddish, why? Yiddish has to be my favorite language. I speak 7 languages, so definitely my favorite language. I got interested in it through the Diary of Anne Frank. When you're a kid, all kids here, we read the Diary of Anne Frank, and then at that time, she talks about having to hide herself and being hated, and why do people hate? And at that time, I was conscious of the fact that I was gay, and I kind of identified with that, about having to hide who you are and being, basically having to deal with people not liking you or hating you to no fault of your own. So I started reading all the books I could find about the Holocaust, and that's how I found out about Yiddish. Right when I got to Miami, I started volunteering at a Jewish old folks home, Miami Jewish Health System. And so every Friday they would have like it's kind of like a pre-Shabbat service. It wasn't exactly Shabbat, but then we would sing Yiddish songs. Having that contact with, Holocaust survivors in Miami Beach, with Jewish people, learning Jewish songs, learning Yiddish songs, and learning about culture and Yiddish culture and religion, Jewish religion, with my Yiddish teacher was what kind of brought me to it. YIVO is like the end-all and be-all of Yiddish. I mean, it's the best program, the most prestigious, the best teachers. And so I had the opportunity this year to apply for it, and I took the chance and applied, and definitely do not regret it. It's the best decision I ever made. What pleasantly surprised me was the fact of having access to so many different Yiddish cultural events, and not just cultural events, because around the United States or around the world, they have Yiddish events that aren't necessarily in Yiddish, but here in New York, it's in Yiddish. My great task in life is to try to change people's misconceptions, because it's not just for old people. There's tons of young people that learn it, that are interested in it. That's maybe not the perception that people have of it, but it's definitely not a dying language. It's definitely not going away anytime soon. And just being here at YIVO, you see so many young people interested in it. It opens up a whole new world. One that, especially being from Memphis, Tennessee, you're like, wow, this is I never even knew this existed. So it's wonderful. Ich darf sagen, öfters, das ist Schablon. Also mein beliebster Moment ist, wenn wir sind gewesen alle beim Fiddle auf dem Dach, beim Volksbühne. Weil zu sehen, als eine große Pièce auf Jiddisch, auf Mameloschen, ist bei mir eine Chaya. Das ist nicht etwas, was man kann sehen jeden Tag. Und es sind gewesen, so viele Menschen da, es gewesen vollgepackt. Und die Emotionen, die sind rausgekommen, wenn ich das gesehen auf Jiddisch. Ich habe es keinmal nicht gesehen auf Englisch, nur gesehen auf Jiddisch. Und ich habe geweint ein bisschen, und es ist gewesen, bei ihm ist, ich darf sagen, es ist gewesen das Höchpunkt von meinem Lernen sich da in YIVO. Für mich ist es gewesen auch sehr wichtig, zu kommen, kein YIVO sich zu lernen beim YIVO, weil ich lerne Jiddisch auch. Und ich habe nicht kein Diplom wie Jiddisch Lehrer, ich habe nicht studiert Lehrerei. Aber ich habe gesagt zu allen meinen Studenten, ja, wenn ich komme zurück, ich habe neue Methoden, und es ist sehr wichtig für mich, sich zu beteiligen mit den anderen Menschen, was ich habe gelernt habe. Ich meine, man lernt sich Jiddisch da beim YIVO mit den besten Lehrern auf der Welt in Jiddisch. Und ich hoffe, dass ich nutzen, was ich habe sich ausgelernt beim YIVO, und das weiterzugeben zu anderen Studenten. Ich habe lieb das Wort ausgemutscht, aber das ist sehr normal. Aber wir haben sich ausgelernt, an Eufen zu sagen, sei gesund, was ist sehr schön. Was ist sei mir, das habe ich lieb. Was noch, andere Ausdrücken, Meile, whatever, Meile, das habe ich euch lieb.